ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി, അതായത് എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസ് എന്നുള്ള സ്റ്റോറി ഏകദേശം നടക്കാനുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ കഥയിൽ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് പറയുന്നത് എന്നറിയാനുള്ളതാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ വിത്ത് ദ സ്റ്റോറി ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ മെയിൻ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു സിറ്റീസിൽ പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരിക എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇതൊരു സമ്മറി മാത്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ നിങ്ങളുടെ SLMത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ, ഐ വിൽ ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡ് യു റീഡ് ദ നോവൽ എന്നുള്ളത്. ബട്ട് അതിന് സമയമില്ലെങ്കിൽ ദ സമ്മറി ഈസ് ഇനഫ്. ബട്ട് ദ നോവൽ ഇസ് വർത്ത് എ റീഡ്. അതായത് ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ ഉള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള അല്ലാതെ തന്നെ ആ ബുക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ്. So I would always recommend you to read it. But let us just move on with the summary. So in the Unit 2, Summary and Analysis of the Tale of Two Cities, നമ്മൾ ആ 3 ബുക്കിന്റെയും സമ്മറിയും അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസും നടത്തും. ഈ ഒരു നോവൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നോവല് 4 ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. The first one is the preface and the rest of the 3 books. ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ഈ ബുക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ബ്രീഫ് നോട്ടിൽ കൊടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്കി കോളിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് എഴുതിയ ദ ഫ്രോസൺ ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്കാണ്. ബട്ട് ഹി ഓൾസോ ആഡ്സ് ദാറ്റ് നമ്മൾ ആസ് എ റീഡർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിങ് ആണെന്ന് പറയുന്നുമുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹി സെസ് ദാറ്റ് തോമസ് കാർലൈൽ എഴുതിയ ദ ഫേമസ് ബുക്ക് ദ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷന്റെ അത്ര ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷനെ പറ്റി പറയുന്ന ഒരു ബുക്കും ലോകത്തിൽ ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് പറയുന്നത്. സോ ഹി സെസ് ദാറ്റ് വെൻ യു കൺസിഡറിങ് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു റീഡിങ് ദ വർക്ക് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ, ഇതിന്റെ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതിന്റെ എത്രത്തോളം മോശമായിരുന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ തോമസ് കാർലൈലിന്റെ ദ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ വായിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. So now let us move on to the summary of the work. A Tale of Two Cities is about the French Revolution and the lives of some of the people who get caught up in it. It takes place over 17 years, from 1775 to 1792, with flashbacks going back even further, and it shows the injustice leading to the revolution and the consequences. It is also, in many ways, a Christian allegory about sacrifice and spiritual redemption. The book begins one night in 1775. A man named Jarvis Lorry is in a mail coach on his way to Dover, England. Mr. Lorry works for Tellson's Bank in London, and he's leaving from Dover for Paris on business. A man Lorry knows, named Jerry Cruncher, catches up to him and gives him a note that says, "Wait at Dover for Mamselle." Mr. Lorry says Jerry should reply with the phrase, "recalled to life." The next day, Mr. Lorry meets with Lucy Manette. She thinks there's some news about property belonging to her father, whom she thinks died 18 years ago. Mr. Lorry informs her that her father is actually alive. He was imprisoned in France. Lucy's mother died when Lucy was 2, so Lucy grew up thinking her parents were gone forever, but now Mr. Lorry is going to take her to see her father. The story shifts to the poor Paris neighborhood of Saint-Antoine. A wine cask has broken open in the street, and frenzy ensues as people rush to drink as much wine as they can. Inside the wine shop where the cask was supposed to be delivered, Monsieur and Madame Defarge, the owners of the shop, are talking to 3 men. The men all refer to each other as Jacques. It's a code name that identifies them as revolutionaries. Mr. Lorry and Lucy Manette are there, and Monsieur Defarge leads them upstairs. In a small room is Lucy's father, Dr. Manette. He can barely speak and does nothing but obsessively make shoes, a skill he taught himself in the Bastille, where he was locked up. He only refers to himself as 105 North Tower, which is the cell he was held in. He doesn't know Lucy, though she reminds him of his wife, and he doesn't recognize Mr. Lorry, his old friend. Lucy tells him his agony is over, and they cry together. Dr. Manette is then smuggled out of Paris and taken to England. The story skips ahead 5 years to 1780. Jerry Cruncher, who works as a runner and messenger for Tellson's Bank, is on assignment watching a treason trial. The man on trial is Charles Darnay. He is accused of passing English secrets to France. A man named John Barsad testifies against Darnay. Then a man named Roger Cly, who used to work as Darnay's servant, testifies that he saw Darnay show papers to various French gentlemen. Other people are called up. Lastly, a man who says he saw Darnay in the mail coach to Dover 5 years earlier. Darnay's attorney, Mr. Stryver, asks if it could have been someone else who looked like Darnay. The man is sure it wasn't. Mr. Stryver then asks Sidney Carton to stand up. Everyone is shocked at how much Carton and Darnay resemble each other.
and the witness's credibility falls apart. Mr. Stryver makes the case that Barsad and Cly were really the spies, and Darnay is acquitted. Though not acquainted, Darnay and Sidney Carton end up going to a tavern together. Carton asks Darnay if it was worth almost losing his life to win Lucy Manette's compassion. He is obviously depressed, and he doesn't like Darnay because Darnay reminds him of everything he is not. We eventually learn that Carton works with Mr. Stryver and has no hope of being anything but a drunk, and no intention of trying to improve his situation. He does, however, have feelings for Lucy Manette. 4 months pass. Mr. Lorry goes to visit Lucy and Dr. Manette. They aren't home, so he speaks with their housekeeper, Miss Pross. He asks about Dr. Manette, who has mostly returned to normal and resumed work as a physician. Dr. Manette won't get rid of his shoemaking bench, and Miss Pross suspects he thinks about his years in prison often, though he's afraid to speak of them. Miss Pross also goes on about how her brother, Solomon, a scoundrel who has disappeared, is the only person good enough to marry Lucy. Dr. Manette and Lucy arrive, then Darnay. After lunch, Darnay tells a story about the Tower of London, where he was held during his trial. In an old dungeon that had been built over and forgotten, some workmen found a stone inscribed with letters that appeared to be initials, but eventually were discovered to spell the word dig. Under a stone in the floor, they found the ashes of a note and leather bag. The story causes Dr. Manette obvious distress, but he says it's nothing. Back in France, the wealthy Marquis Saint-Evremond speeds recklessly through a poor village. He hits and kills a small boy, and his only reaction is to toss a gold coin at the boy's grieving father. Monsieur and Madame Defarge are there. When the Marquis tosses Monsieur Defarge a gold coin, Defarge throws it back into his coach. The Marquis curses the commoners, while Madame Defarge just watches and knits. Darnay arrives at the Marquis's home that night. Darnay is his nephew. His real name is also Evremond, and he's come from England to tell the Marquis he is renouncing the title and property he stands to inherit when the Marquis dies. All their family's wealth has been obtained at the expense of the people, and he wants no part of it. When morning comes, the Marquis is dead. He has been stabbed through the heart. The note left reads, "Drive him fast to his tomb. This, from Jacques." A year passes. Darnay is living in London as a French tutor, and one day, he goes to Dr. Manette and reveals that he's in love with Lucy. Darnay also confesses that Darnay isn't his real name, but Manette stops him before he says any more. Mr. Stryver and Sidney Carton also talk about Lucy. Stryver says he intends to marry her, and Carton seems uneasy about it, though he doesn't admit it's because he's also in love with Lucy. On his way to propose, Mr. Stryver stops to ask Mr. Lorry's opinion. Mr. Lorry convinces Stryver to wait until he's spoken to the Manettes and is sure Lucy will accept. That evening, Mr. Lorry tells Stryver she would have turned him down. Stryver replies angrily that it's best for him anyway. Sidney Carton then goes to speak to Lucy. He tells her he's worthless. He loves her, and she inspired in him a dream of being a better man. He knows it won't happen, but he wanted to tell her, and asks that she never tell anyone. He says he will never mention it again, that outwardly he will always appear as he's been in the past, but she will know his true feelings. Before Carton leaves, he says he would sacrifice everything for Lucy. While Jerry Cruncher and his son, young Jerry, wait for work in front of Tellson's bank, a funeral passes by. It's a rowdy crowd, and someone tells Cruncher the funeral is for Roger Cly, who is convicted of spying against England. Cly is one of the men who testified against Darnay. That night, Cruncher goes to the graveyard where Cly was buried. His son follows him, and sees him and 2 other men digging up Cly's grave. Jerry Cruncher is what's called a resurrection man. He digs up recently deceased bodies and sells them to scientists. But something went wrong when Cruncher dug up Cly's body, though we don't know what yet. We learn why Madame Defarge is always knitting. She's making a coded record of everyone the revolutionaries must kill. The list comes up when Monsieur Defarge hears about the person who was executed for the murder of the Marquis. The Jacques demand that the aristocracy and all its heirs be eliminated, and Monsieur Defarge replies that once a name is added to Madame Defarge's list, it can't be erased. The next day, a stranger shows up in the Defarge's wine shop. It's John Barsad, who testified against Darnay. He talks about how oppressed the people are, trying to get the Defarges to reveal their revolutionary ideas. But the Defarges were warned about him. Before he leaves, he mentions that Lucy Manette is getting married to Charles Darnay, the nephew of the Marquis. Monsieur Defarge is shocked at the news. He thinks of the Manettes, and he hopes for their sakes that Darnay stays out of France, because his name is in the register. Lucy Manette and Charles Darnay are married in a small ceremony, and everyone is happy. Earlier in the day, however, Mr. Lorry noticed that Dr. Manette was visibly disturbed by a conversation he had in private with Darnay.
We learn later that Darnay revealed to Dr. Manette his true identity as the nephew of the Marquis. Dr. Manette is supposed to join Lucy and Darnay on their honeymoon, but he relapses into insanity. Mr. Lorry finds him back at his cobbler's bench that night, in the condition in which he first found him. After several days, Mr. Lorry finds Dr. Manette fully recovered. He doesn't remember what happened, and says some stimulus must have triggered the memories, only he doesn't know what it was. When Mr. Lorry suggests they get rid of the cobbler's bench, Dr. Manette hesitates, but ultimately agrees. When Dr. Manette leaves to join Lucy and Darnay, Mr. Lorry and Miss Pross destroy the bench and bury the tools. They decide never to tell anyone about Dr. Manette's relapse. Several years pass, and it is now 1789. The family lives happily. Lucy and Charles have a daughter, also named Lucy, and they had a son who died young. Sidney Carton has grown very close with the family. One night in July, Mr. Lorry comes to the house. He says Tellson's is extremely busy, because people in Paris are moving all their wealth to England. The unspoken implication is that it isn't safe anymore in France. Finally, the revolution, years in the making, begins. The revolutionaries storm the Bastille, a massive jail in Paris, and the Defarges are among the leaders. After hours of fighting, the Bastille, a symbol of the oppression of the poor, surrenders. Monsieur Defarge and one of the Jacques find a guard and demand he take them to 105 North Tower, the room where Dr. Manette was held. They search the room and appear to find something important, though we aren't told what it is. Afterward, the revolutionaries carry out brutal executions of aristocrats and officials, and there's chaos across France. 3 years pass like this. It is now 1792. Tellson's Bank decides to dispatch Mr. Lorry to its Paris branch, in hopes that he can protect their records from destruction. Darnay tries to convince him not to go, but Mr. Lorry is resolved. Just then, Mr. Lorry receives a letter addressed to the nephew of the Marquis. Mr. Lorry still doesn't know Darnay's true identity, but Darnay tells him he knows the man and will deliver the letter. The letter is from an official in France. When the Marquis died, Darnay inherited his property, but since he wasn't there, the official took care of it. The revolutionaries have imprisoned him for being sympathetic to the aristocracy, and he wants Darnay to save him. Darnay decides to go, and that night, he writes a farewell letter and leaves. In France, it isn't long before Darnay is arrested and taken to La Force prison in Paris. There, as Monsieur Defarge leads him to his cell, he asks if Darnay is the one who married Lucy Manette. Darnay recalls Defarge's name as that of the man who helped Dr. Manette and asks his help, but Defarge won't help him. Mr. Lorry is in Tellson's in Paris when Dr. Manette and Lucy unexpectedly enter. They heard about Darnay. There's little time. Outside, revolutionaries are sharpening weapons to kill the prisoners in La Force. Dr. Manette, as a former prisoner of the Bastille, knows he'll have influence with them. So he goes outside, and after a moment, leaves with the revolutionaries for the prison. Monsieur Defarge finds Mr. Lorry. He has a letter from Darnay, and Mr. Lorry takes Monsieur Defarge, as well as Madame Defarge and her lieutenant, who's referred to as the Vengeance, to see Lucy. Lucy implores Madame Defarge's help, but she refuses. More than a year passes with Darnay locked up. Dr. Manette has become the physician for 3 prisons in this time, and he tells Lucy of a spot where Darnay might be able to see her. She waits there for 2 hours every day, hoping he sees her. The day of Darnay's trial arrives. He's accused as an emigrant since he left France for England, and he could be put to death. But Darnay says he went to England because he had nothing in France after renouncing his property, and when Dr. Manette, who is well known and beloved, testifies in support of Darnay, he is acquitted. The crowd, which was ready to tear Darnay to pieces earlier, cheers and carries him home on their shoulders. But Darnay is arrested again shortly afterward on new charges. His accusers are Monsieur and Madame Defarge, and one other person whose identity the soldiers won't reveal. While Darnay is being arrested, Miss Pross and Jerry Cruncher, who's been working for Mr. Lorry in Paris, are stopping into a wine shop. Miss Pross is shocked to recognize her brother, Solomon. Cruncher swears he's seen him before, but can't quite place him, until Sidney Carton appears. He reveals that Solomon is an English spy, working under the alias of John Barsad, and Carton forces him to go with them to Tellson's. They find Mr. Lorry, and Carton says Darnay has been arrested again. He overheard Barsad talking to someone about it in the wine shop. To ensure that Barsad will help, Carton threatens to expose him as a spy. If that isn't enough, Carton will also expose the man he was speaking with, Roger Cly, also a spy. Barsad counters that Cly is dead and takes out a certificate of burial to prove it, but Jerry Cruncher reveals that there was no body in Cly's coffin, just dirt and rocks. While Mr. Lorry scolds Jerry Cruncher for grave robbing,
Carton speaks with Barsad alone and makes him agree to help with a secret plan. Carton wanders Paris alone that night. He thinks of Lucy and repeats to himself a Bible verse that promises eternal life to those who believe in Christ. He also buys something at a chemist's shop. Darnay's newest trial takes place in the morning. The first thing that happens is the judge reads out Darnay's accusers. They are Monsieur and Madame Defarge and Dr. Manette. Everyone is shocked at the mention of Dr. Manette, but the prosecutor produces a letter written by the doctor that Monsieur Defarge recovered from 105 North Tower in the Bastille. It tells the story of how Dr. Manette was imprisoned. Many years earlier, in 1757, a pair of twin brothers approached Dr. Manette and asked him for his help. Manette was taken to a young woman who was feverish and hysterical. As he tried to help her, the twins told him there was another patient. They took him to a room where a young boy lay dying of a stab wound. While Dr. Manette treated him, the boy described how his sister, the young woman in the other room, was recently married, but one of the twins still desired her. They asked her husband to persuade his new wife to sleep with him, but he couldn't, and so as they were nobles and he a commoner, they essentially worked him to death. The twin then took the sister and raped her. When her brother found out, he hid his youngest sister, so the same could never happen to her, and he went to kill the noble, but he was fatally injured in the fight. After telling his story, he died. Dr. Manette returned to the young woman, but a week later, she also died. Not long after, another woman showed up at Dr. Manette's door. She was the wife of the Marquis Saint-Evremond, and she knew what the Marquis had done to the young woman. She heard the woman had a sister and wanted to find her, but Dr. Manette didn't know where she was. The woman said it would be the duty of her son, Charles, to find this sister and make any atonement he could. That night, a stranger arrived at Dr. Manette's. Dr. Manette's servant, Ernest Defarge, was there. The stranger asked Dr. Manette's help with an urgent case, and when Dr. Manette went with him, he was taken to the Bastille and locked away. After the letter is read, Darnay, who is technically the new Marquis Saint-Evremond, is sentenced by unanimous vote to die. He and Lucy reach out to each other one last time before Barsad takes him away. Sidney Carton seeks out the Defarges' wine shop and eavesdrops on them. He hears Madame Defarge say they must accuse the Manettes of spying, including the little girl. It is revealed that Madame Defarge was the sister of the young woman the Marquis raped, and she believes everyone connected to the Evremond family must be punished. Back at the Manette's room, Dr. Manette has relapsed. In his jacket, Carton finds papers that will allow the Manette family to pass out of the city barriers, and he tells Mr. Lorry about Madame Defarge's plan. He says Mr. Lorry and the Manettes must leave tomorrow. Carton then gives Mr. Lorry his own papers, and says when he arrives at their coach tomorrow, they are all to leave for England at once. While Darnay prepares for his execution, Carton turns up at his cell. He had Barsad sneak him in. He says Lucy sent him, and he demands that Darnay strip off his clothes immediately, and not ask why. Then, with the substance he purchased from the chemist, he drugs Darnay. After Carton switches clothes with Darnay, Barsad has Darnay carried out, while Sidney Carton remains in Darnay's place. The jailers come and take Carton and 51 other prisoners to the guillotine. In a steady stream, their heads are cut off to a cheering crowd. Carton comforts the woman ahead of him as he calmly walks toward the scaffolding. Meanwhile, Darnay, who is still unconscious, is delivered to Mr. Lorry and the Manettes, and together they flee as fast as they can. At the Paris border, they are stopped and their papers inspected, but they are allowed to pass. Madame Defarge shows up at the Manettes to accuse them, but finds only Miss Pross there. She realizes the Manettes have already fled, and when she turns to pursue them, Miss Pross grabs her. They struggle, and the gun Madame Defarge pulls from her waistband goes off and kills her. Miss Pross leaves and meets Jerry Cruncher, and together the two safely get out of Paris. The woman Carton was comforting is executed, and then Carton is taken up. It's said after that no man had ever been so calm in the guillotine. The narrator imagines what Carton was thinking. He sees the Defarges and others dying by the guillotine before it's out of use, and a beautiful city eventually rising out of the chaos. He sees Lucy Manette with a son named after him, and Dr. Manette eventually passing away tranquilly. He sees Lucy and Darnay together their whole lives, always remembering Carton on the anniversary of his death. He sees the mistakes he made in his life fading away, and thinks it is a better thing he does in sacrificing himself than he has ever done before. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. Now let us talk about the theme. The first theme that we can repeatedly see is the ever-present possibility of a resurrection.
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ റിസറക്ഷൻ തീം, അതായത് അത് ഫിസിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റഫോറിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, മരിച്ച് ശരിക്കും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ തോൽവി വന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ബട്ട് ഈ റിസറക്ഷൻ തീം നമുക്ക് ജനറലി ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്കൻസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡെത്ത് ആൻഡ് റിസറക്ഷൻ ആണ്, അല്ലെ? കാരണം എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്, പഴയ ഒരു രീതിയുടെ മരണവും പുതിയൊരു രീതിയുടെ റിസറക്ഷനും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കാം. ഇനി ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ലെവലിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും ഇങ്ങനത്തെ റിസറക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസറക്ഷൻ എന്നുള്ള തീം വരുന്നത് ഇപ്പൊ സിഡ്നി കാർട്ടൺ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ മരണം ലൂസി എന്നുള്ള മെയിൻ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു റീബർത്ത് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയൽ ലെവലിൽ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ കാരണം അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ലെവലിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസറക്ഷന്റെ തീം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. The second thing is the necessity of sacrifice, അല്ലെങ്കിൽ സാക്രിഫൈസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഈ കഥയിൽ ക്ലിയർലി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ലവ്ഡ് വൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ലവ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നേഷനോടുള്ള ഒരു ലവ് കാണിക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലെസണിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ, ഏതൊരു റെവല്യൂഷൻ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരും അവർക്ക് അവരുടെ ലവ്ഡ് വൺസിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഒരു പ്രയോറിറ്റി അവരുടെ നേഷൻ അല്ല അവരുടെ കോസിനോട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ റെവല്യൂഷൻ ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്നത് തന്നെ, അല്ലെ? നമ്മളുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതൊരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഏതൊരു സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഒരു റെവല്യൂഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് അവർ കുറച്ചും കൂടി പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാക്രിഫൈസിന് മാത്രമേ ഒരു റിസറക്ഷൻ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ബർത്ത് ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ലെവലിൽ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സിഡ്നി കാർട്ടൺ ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു ഡൈ ഫോർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹി ഈസ് സാക്രിഫൈസിങ് ഹിംസെൽഫ് ഫോർ അതേഴ്സ്. അപ്പൊ അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു റീബർത്ത്, അത് സ്പിരിച്വൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ മെന്റൽ ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലുള്ള സാക്രിഫൈസ് കാരണം ഒരു റീബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. The next theme is the tendency towards violence and oppression in revolutionaries themselves. അപ്പൊ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ ഈ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം റെവല്യൂഷണറീസിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രീതിയിൽ പറയാം രണ്ടുപേരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും, അതായത് ഇവരുടെ ആവശ്യം ജെന്യുവൻ ആണെങ്കിലും ചില രീതികൾ അത് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അറിയാം, that violence is not an answer for anything. Charles Dickens also says the same thing. He says that ഈ revolutionaries sometimes അവരുടെ കാര്യം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രീതിയിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഇന്നസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വളരെയധികം ഉപദ്രവിക്കും എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് അവരൊരു അപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് ഡസൻ മീൻ എവ്രി വൺ ഇസ് ബാഡ്, അല്ലെ? ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് മോശം. അപ്പൊ ഇവരുടെ ആ ഒരു വയലൻസ് എന്നുള്ള ടെൻഡൻസി കാരണം ചില സമയത്ത് ഇന്നസെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും അതിന്റെ ഒരു ഒപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ റെവല്യൂഷണറീസിനെ ആ ഒരു ലൈറ്റിലും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു തീമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. The next thing is class. ക്ലാസ് വളരെ എവിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെ? ഒരു റെവല്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ടൈം അതൊരു ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് ലോവർ ക്ലാസ് പ്രശ്നം അതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. ആൻഡ് വി ആർ വെരി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്, അല്ലെ? ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് കാരണം കാസ്റ്റ് കാരണം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട്സ്. അപ്പം അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഈ വർക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ ലോവർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പർ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെവല്യൂഷൻ നടത്തുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ ഇസ് ഓൾസോ ദ സെയിം, അല്ലെ? അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഫ്രീഡം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എതിരെ പോകുന്ന ഒരു റെവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് വെരി എവിഡന്റ് ദർ. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് തീം വി ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇസ് ജസ്റ്റിസ്, അല്ലെ? അതായത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഈ ഒരു റെവല്യൂഷന്റെ അവസാനം നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. ആൻഡ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ഇസ് നോ ഡിഫറെന്റ്. ആൻഡ് ഈ കഥയിലും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റിസ് എന്നുള്ളത് ഏതൊരു റെവല്യൂഷണറി കഥ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ജസ്റ്റിസിന്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ പീസ്ഫുൾ ആ ഒരു ബാലൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ജനറൽ തീമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ കഥയിലും നടന്നിട്ടുള്ളത്.
ബട്ട് തീമിന് മാത്രമല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സിംബലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് എ ബ്രോക്കൺ വൈൻ കാസ്കറ്റ്. നമുക്കറിയാം ആ ഒരു വൈനിന്റെ പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈനിന്റെ ആ ഒരു ഭരണി പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ ഓടിച്ചെന്നിട്ട് അതിന്ന് എടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സീൻ ഹങ്കറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഹങ്കർ ആവും. ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ ഹങ്കർ, കാരണം റെവല്യൂഷൻ കാരണം ഭക്ഷണമില്ല, ഇവര് ചെയ്യുന്ന ഈ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ്സ് എലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ല, ഫിസിക്കലി ആ ഒരു ഹങ്കർ കാണിക്കാം. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ ഒരു ലിബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹങ്കർ ഓൾസോ ഇതിനെ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് മാഡം ഡിഫാർഡ്സ് നിറ്റിംഗ്. നമ്മൾ എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് മാഡം ഡിഫാർഡ് ഇസ് നിറ്റിംഗ്, ഒരു നിറ്റ് ചെയ്യാണ്, തുന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിക്കൻസ് ക്ലിയർലി കാണിക്കുന്നത് എന്താ, പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഷീ ഈസ് എ വെരി ഷൈ ലേഡി, അവിടെ ഇരുന്ന് നിറ്റ് ചെയ്യാണ്, ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്തൊരു സ്ത്രീ. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈ നിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് എന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരും കൂടി അവർ നിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സീൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന ആളല്ല ശരിക്കും ഈ ഒരു മാഡം ഡിഫാർജ് എന്നുള്ളതും, അവർ ഭയങ്കര വെഞ്ച്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി ആണ് എന്നുള്ളതും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ റെവല്യൂഷണറീസിനായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് റെവല്യൂഷണറീസ് നമ്മൾ വളരെയധികം നല്ല ആൾക്കാരാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും അവരുടെ പുറകിലും ഇങ്ങനത്തെ വെഞ്ച്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. ദെൻ ദർ ഇസ് ദ മാർക്കസ്. മാർക്കസ് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള കറപ്ഷന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ആണ്. അതായത് ചില ആൾക്കാരിൽ എല്ലാ സൊസൈറ്റിയിലും കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ആ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഓൾസോ നോ ഡിഫറൻസ് അല്ലെ, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലും കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് മാർക്കസ്. മാർക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതികൾ, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ ആ ഒരു കറപ്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ കറപ്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ വൺ സൊസൈറ്റി എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു സിംബലിസം ആയിട്ടാണ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു കഥ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു, അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്തു, തീമിലൂടെ സിംബൽസിലൂടെ അതിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്തു. ചിലപ്പോൾ ഈ കഥ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ തീംസ് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സിംബൽസ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഐഡിയാസും ഒപ്പീനിയൻസും ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്, ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ഒപ്പീനിയൻസും ശരിയാണ് ഇഫ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റിഫൈ ഇറ്റ് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഇപ്പൊ കഥയിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്കത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ നോ റോങ് ആൻസേഴ്സ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കഥ വായിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് കഥ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ റീഡ് ദ നോവൽ. I'll see you in the next video. Bye.